Halo botak. Gerak kali weh. Waduh, imut banget perutnya. Ih, enggak ya. Ini lurus. Sama marah. Comel. Marah, susah dibilang perutnya buncit. Enggak. Padahal susah nggak buncit kan, Kimbe. Ramping pun. Oh, salah. Garam Cina dibakar dalam kaca. Bad sweet, montok say. Apa bad sweet? Apa sih baru masuk juga? Susah dibilangin perut Sasa buncit padahal enggak loh guys, tuh lurus gini perut gua, anjir dibilangnya buncit. Lo punya mata gak sih? Gatal. Tawa kalian, sabar. Buncitnya ke atas betul. Kalau buncit nggak bisa goyang. Helm Scoopy, Bang Arai. Halo Bang, halo Kak Sasaku, hai. Aku Bandung. Halo, hai. Halo Bang Yuki. Hai Api. Semua sia-sia. Buncit itu gaya hidup. Anjing, gua nggak buncit, setan. Udah lah, gue males sekali kalau live-nya kayak gini.
marah aja. Masa aku dibilang buncit? Ngapain Sasa dibilang buncit, Bang Arai? Gaya hidup buncit, bro, katanya. Ken tuh siapa? Orka. Enggak, kakak nggak buncit. Saya ada tips lebih semangat. Ada. Duit sayang, duit bikin semangat. Di dekatmu. Emang saya jelek ya? Berapa duit, host? 5 juta aja buat cat rambut. Boleh. Ah, kalian ini viewers gak ada duit. Lagi hamil kaos anjing emang. Gak ada. Ish, udah lah. Canda kak. Bercandanya nggak lucu. Daddy, efek, iya emang efek. Aku pakai efek kenapa? Ada masalah? Ini room gue loh. Maukah tidak? Oh, maukah tidak? Jangan marah-marah dong, host. Ya, aku nggak marah-marah kok. Nggak marah, tapi marah. Kurang duit sayang. Giginya kenapa kak? Gigi gua gini anjing. Goblok. Nanya gigi. Bibirnya bohai. Iya, udah jontor dari sananya. Hai Veronica, halo. Senyum dong biar kelihatan cantik. Udah cantik. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. Walu. Halo baby cantik. Offset kak. Iya offset kenapa? Bibirnya offset ya? Kena gigi geli.
Masa gue dibilang buncit? Tolol. Parfum. Kalau kamu begini sebulan gaji gue rela. Emang sebulan gaji lu berapa anjing? Beli parfum gue aja nggak cukup kali. Berapa emang harganya? Mau sebelahnya? Sebelah apa? Sebelah kanan, sebelah kiri. Nih ya, gua terapin ya. Parfum gua yang Dior itu, parfum gua Dior. Perawatan rambut gua itu sebulan 4 kali. Perawatan muka, meso, semuanya makin wow deh. Ya, perawatan hampir 20. Tas gua, Bang El, tas gua LV. Udah. Belum Bang JJ. Belum yang lain. Ya. Sayang. Gimana mau? Jangan bilang wanginya berapa. Iya, enggak. Aku cuma minyak wanginya. Aku kecapean seharian cari uang. Dekat liontin kok merah. Ini kena rokok tuh. Ini kena rokok. Ini kena rokok. Kok bisa mabuk? Mabuk aku. Bisa sih anjing. Bisa aku dulu bawa bacot goblok. Rokok yang mana ya? Yang ini. Kompil. Hai Pet. Badan meriang. Kirain rokok itu apa? Yes, agensi aku dari Indonesia. Yang itu bukan cerutu. Gaji kita buat beli sabun. Tolong. Nanya-nanya target kayak yang iya. Bang Lop. Aku kecapean seharian. Awas kakak udah beli sabun tar. Tunggu dulu.
Panas banget anjing di luar, sumpah demi Allah. Sayang, pernah nggak buang di mulut? Nggak. Kenapa sih kalian nanyanya gitu anjing? Alasan dirimu, kalau nggak kecapean kamu bilang cari uang. Katakan DM kakak, ngapain DM? Cantika, makasih Pera. Terima kasih Bang Arai, Ayang. Biasanya Bang Ara itu kiss me tahu. Tapi Sasa pengen warnain rambut, pengen extension. Tahu Abang Ara ini. Bentar aku siap-siap kesana, kita libur. Mang iya? Emang kapan pulang? Suka banget sama gayamu Mang ya. Kapan pulang? Tapi sebelum pulang Sasa mau extension rambut, boleh nggak? Bang Arai, Bang Aril.
Ya, Sasa Sweet. Ini gatal guys, Bali Nesh. Bali. Ini gatal anjir, sumpah demi apapun ini gatal banget. Gatal anjing sumpah ini. Jadi gua tuh kalau misalkan kena apapun itu gatal tuh, lihat tuh. Blok terus. Gila lu anjing, tolol. Gak. Tolol. Cowok brengsek, kok di situ gatalnya? Iya Bang Arai, gatal di sini. Karena Sasa nggak bisa kena debu sedikit, nggak bisa. Tolol, yang namanya Lanja itu tolol, bujang inam, goblok, tahu nggak goblok, anjing. Papa sayang, namanya papa sayang. Bang Arai, Sasa mau cat rambut, tapi bagusnya warna apa ya? Untung gua nggak ini anjing. Tuh guys, lihat paha gua aja sampai. Sasa, halo. Buat streak itu apa anjir? Kan nikah yuk, nggak mau buat warna purple ash purple. Izin naik kak, nggak usah naik. Kakak coba kan lagu berarti harus goyang. Apa sih Felix anjing? Bang Arai udah lama kenal sama aku, tapi kamu nggak punya tuh kontak aku. Kenapa ya Bang Arai? Udahlah. Dagang. Kenapa kulit Kak Sasa cerah kalau warnanya purple itu cocok? Ini efek. Malah mau aku hitemin. Kalau enggak ini lagi aja apa? Blonde, milky brown. Masih siang nggak boleh emosi. Iya ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini ya Allah. Asblon iya. Ya Allah, sabarkanlah hatiku ini ya Allah. Milky brown. Nah, mau Bang El, mau milky brown. Terus aku mau pakai extension, boleh nggak? Bagus nggak? Emang Bang Arai kapan pulang? Lazy cat. Bang Arai kapan pulang? Apa? Gak apa kan ya Bang Arai? Fuck Cruise. Ujung tahun aku kesana. Bentar lagi. Mau main kemana nih? Ke Bandung atau Bali? Ikut. Bentar sweet, mau lanjut kerja. Oke. Bang M.
Star 2, live fresh and classy. For a better you. Hashtag love yourself, KTNG. Bali kali ya. Jadi mau deh ke Bali. Soalnya Sasa belum pernah fly ke Bali. Silanja itu loh guys, kalau mau tahu ya. Gak usah ikut, niat aku kesana emang berarti sambil nemuin Kak Sasa. Tapi aku mau warna rambut dulu. Terus aku mau beli baju dulu, baju pantai. Terus udah aku mau beli baju pantai. Terus sama benerin dulu rambut aku. Boleh nggak? Biar ketemu Bang Arainya cantik. Bang Nemo, mau ikan Nemo? Kau bilang aku nggak main-main. Cuma cobain, tapi ku ketagihan. Nih Bang Arai, aku kasih ini aja deh. Nanti kalau ada Silanja itu anak anjing itu, tahu nggak? Dia ngajak pacaran, kan dia ngajak pacaran nih ke aku. Terus aku tuh kayak ya udah gitu. Tiba-tiba apa coba? Dia pengen anjing tolol banget. Temen aku dipacarin sama dia, sama aku juga, gila bertiga. Mikir otaknya di mana? Gua nggak mau, gua nggak suka anjing tolol. Ya gimana aku nggak marah coba? Untung gua nggak suka sama dia. Astaga, iya makanya Bang Arai. Aku kesel banget. Weh katanya, pacar, mikir nggak sih kalian kalau pacar? Dah, aku ngapain dia gitu? Nggak tahu. Aku pun nggak tahu. Aku tahu kayak gitu, aku nggak mau. Untung di Jakarta ada abang-abangan aku kan. Aku kabur dari Grogol. Di Grogol itu ada abang-abangan aku di Polrestabes. Untung aku diamanin sama dia. Gila, kata gua tuh anjing tolol banget nih orang. Emang tanggal berapa abang pulang? Pengen action kali deh itu. So ganteng banget, so banyak duit. Ya, date sumpah geli banget. Nih kalau bener dia orang kaya, dia nggak bakalan apa? Kayak mana enggak. Benar. Bos, apa Dani? Bang Arai deh. Aku belum ngomong kemana wae ada. Kemarin aku di pick. Jadi aku nggak ini. Hayang daging bos, gandeng meureun Dani anjing. Jangan dibuka tuh, jangan dibuka. Kakak boleh naik gak? Enggak. Namun perhatiku sekeras batu. Maafin gue Lanza. Kenalin pacar baru gua, Arai. Iya loh Bang Arai, kita udah kenal lama banget ya. Tapi Bang Arai gak pernah tuh macem-macem sama gua. Si Doraemon ini apa sih?
Duh, hayang nyate bos. Padahal gue nggak pernah jahat sama orang, tapi kenapa orang selalu kayak gitu ya sama gue? Nggak ngerti. Ih, Bang Aray pulang tanggal berapa? Terus ges balik bos. Untuk apa macem-macem? Kak Sasa kan lebih enak berteman aja. Iya makanya. Kalau ini portnya rasa kayak yang di HWG 28 sampai 12. Mau cat rambut dulu Sasa. Sambil pedicure, manicure, perawatan. Cie nggak tahu diri ngomongin Mateo, dia lo udah TF kamu berkali-kali nggak diapa-apain lagi. Berapa sih? Hitungin dong biar gue bayar. Berapa? Hitung. Masih di bawah berapa? Hitung dong. Katanya orang kaya. Hitung dong. Kenapa tuh sayang baru juga masuk? Enggak, hitung dulu. Berapa? 1 juta. 1 juta berapa kali? Dengar ya. Widih nggak janji tapi insya Allah. Apanya? Calon lajang Yudi. Enggak, hitung dulu. Dia kasih duit untuk ongkos 1 juta. Terus wajar nggak sih? Wajar nggak kalau pacaran terus uangnya kepake sama aku berasi mulu, dia mah ikhlas tapi karma adil. Terserah. Tuhan pun tahu. Gua nggak pernah jahat sama orang, nggak pernah nyenggol orang. Gue bawa dari pedicure bila ketemu nanti. Bang Aray maci. Enggak. Bang Aray bentar dulu, kita hitung-hitungan dulu. Gue totalin Bang Aray. Berapa coba? Berapa? 3 juta. Diketawain sama LP gua anjing. Malu bang. TF gak seberapa dibahas. Ketawa jangan. Ketawa jangan. Ketawa jangan. Mau ketawa tapi takut dosa. Gini ceritanya ya, gua buka di sini aja nggak apa-apa. Gini ceritanya dia kamu ke Jakarta ya, aku kasih uang buat ongkos 1 juta. Ceritanya pacaran, uangnya kepake. Ya udah nanti aku TF lagi, di TF 1 juta kepake. Wajar gak sih 1 juta kepake? Atau mau gue ganti sekarang 3 kali lipat, 10 kali lipat? Gue ganti berapa kali? Berapa? Sebutin berapa anjing? Gue ditelantarin, gue nggak butuh. Nih dengar, kalau masalah hati gue nggak butuh duit lu. Sebenarnya gue butuh cuma 1 juta terus dibahas, astaga. Nah,
nggak diapa-apain. Iya, dia berharap gue nggak hide anjing. Dalam 1 juta dia bisa kayak ngentot gue. Mikir pakai otak anjing. Gue capek loh. Gue di Jakarta, untungnya ada abang gue yang selamatin gue. Dia sampai rela nggak dinas. Jadi gini, dia dinas terus nemuin gue, terus dia bukain hotel buat gue, terus dia pergi lagi dinas. Abang gue loh. Itu apa gua perlu suruh masuk ke sini abang gua? Kalau mau masih dibahas, gua capek anjing. Gua pengen nangis sumpah. 1 juta doang. Gua ganti 10 kali lipat. Perlu diganti lagi harga diri di TF, kok bahas di publik. Ya makanya enggak, maksudnya gini, gue capeknya gue udah effort loh, gue udah effort kesana, tapi gue nggak dihargain. Sakit nggak? Gue lagi sakit perut loh, gue lagi hide. Gue nggak bisa. Gimana kalau gue dijahatin orang di kota orang? Bayangin. Gue capek. Kayaknya gue nggak pantas deh. Nggak, emang gue salah. Gue minta maaf buat semuanya. Gue salah gitu kayaknya. Gue salah di mata dia. Gue salah di mata semua orang. Dan gue nggak pantas buat siapa-siapa kayaknya. Menicir, hilang cantiknya kak, jangan nangis, lebay. Bukan lebay. Tapi gue nggak enak dibahas di sini. Untung gue punya abang di sana, kalau nggak ada, gue mau terlantar. Gue capek. Kalau kalian mau tahu, gue capek, gue lagi sakit. Effort gue kemana? Nggak dihargain anjing. Capek. Uang 1 juta aja dibahas. Kalau mau diganti sama gue diganti. Lagi jangan bilang kan. Emang bener balik kayak gitu. Karena gue lagi sakit. Tapi effort gue gak pernah. Capek banget anjing. Untung gue punya abang. Kalau gue gak punya abang, kalau gue gak punya abang di sana, mungkin gue nggak tahu harus gimana.
Kenapa udah stop, jangan nangis, minum air putih. Gue capek karena gue nggak bisa dipakai kali ya. Gue ditelantarin, gue capek. Kalau gue nggak ada abang gue di sana, gue nggak tahu nasib gue gimana. Jangan sedih lagi. Iya, cuman gue capek aja sama. Kenapa sih masih ada cowok yang kayak gitu? Dia bahas tentang duit yang gak seberapa itu, anjing. Gue disuruh ke sana. Gue nggak pernah punya masalah sama orang di sini, tapi kenapa TM nggak seberapa, mau dibahas di publik, gak ada harga diri. Gue capek, Bang Arai. Makanya gue blok aja. Dia bahas karma, ya udah. Ntar ya, abang gue suruh kesini. Jangan jadi laki-laki kalau gitu. Kenapa? Malu bang, ujung-ujungnya karena iya loh, makanya gue nggak bisa sembarang pakai. Kenapa saya nggak apa-apa? Gue capek banget. Untung ada abang gue. Kalau nggak ada, gue nggak tahu harus gimana. Capek banget. Cowok itu kemana sekarang nggak tahu. Ada pakai Bigo TV, kalau nggak pakai Bigo TV pakai ini, dia pakai Pascol. Capek banget, kenapa sih gue selalu disiasain cowok? Gue kurang sabar gimana sama mereka, satu sama dia. Gue nggak pernah bikin mereka kecewa. Gue nggak pernah bikin mereka marah. Gara-gara udah jangan cengeng ya, gue cuman sakit hati aja kak. Bayangin gue ditelantarin, bayangin di kota orang ditelantarin gara-gara gue nggak bisa dipakai.
Ntar aku bayangin ya. Terus lah kenapa ini? Terus dia bahas tentang uang 1 juta. Lah goblok banget. Iya. Emang gua nggak bisa sembarang dipakai orang, anjing. Kalau bukan guanya yang suka. TM-nya berarti kurang, betul. Apa 1 juta gue ganti? 1 juta gue ganti. Ya udah, kalau aku gimana gue capek banget. Gak ada yang sayang sama gue. Setiap begini gue gak mau lagi. Aku capek guys. Ini drama bukan, ini fakta. Untungnya udah jangan dibahas lagi. Udah tinggalin kayak gitu, makanya gua blok. Kenapa? Ya karena dia kayak gitu. Gua nggak mau, nggak suka. Modal banyakin bang kalau mau pakai. Capek banget. Mau naik. Kak, udah ya. Di Bigo ini banyak manusia bangsat, udahlah. Gak usah masukin di hati. Orang kayak gitu ntar juga mental sendiri. Santai aja, Kak. Iya tapi kan bang gini ceritanya ya. Udah. Gini. Kalau misalkan nggak ada modal, terus kalau aku udah nggak speak up tentang uang ya, aku udah nggak speak up tentang uang, aku udah nggak speak up tentang apa-apa, aku cukup blok. Terus pas aku live dia masuk buka blokir, ngapain? Aku di Jakarta Iya. ditelantarin, itu di kota orang loh bang, itu di kota Iya, orang. paham. Ya aku paham sih. Memang orang kayak gitu tuh nggak tahu diri aja, Kak. Dia tuh mikir tuh dengan Karena aku nggak bisa dipakai, jadi dia telantarin iya aku. tahu. Untung aku punya. Iya. Tapi itu niatnya kan udah ketahuan loh, Kak. Sifatnya udah ketahuan, Kak. Jadi orang kayak gitu tuh nggak worth it untuk dinangisin, Kak. Walaupun kakaknya sakit hati, tapi yang pentingnya kan kakak kan masih selamat, masih oke. Pusat naon pusat pembelanjaan di tim. The $50 is a regular USDA choice grade brisket, seasoned with salt and Pusat pepper, naon and bes. onto the smoker for 12 hours until that bar goes warm. Now this might be the cheapest, but there's a reason the choice briskets are the king of backyard. Next is the $300 Australian leg, significantly Masuk ke Jakarta bes di the Grogol. fat was starting to render as well. Treated the exact same way, and half a day later, the bark looked even better, even more juicy, and almost sweet richness and flavor that you Oh Grogol, iya bes. But this one is a whole different level. Gua At kemarin ke $1,000, Grogol. Wagyu A5 brisket marbling is out of control and deserves special treatment. Pull that 130 Fahrenheit internal and into a bag sous vide for 72 hours at 133 Fahrenheit with the goal of getting it rendered tender and still medium rare.
Then slice it up to burn ends to your attitude from the Empire State. Harga mau ke Bandung, Bes. Oh iya. But questionable. Ngapain ke Bandung? Deserves that price. Gua aja mau ke Jakarta, ini nggak mau ke Bandung. Mayday, mayday, mayday. American 186 declaring a medical emergency. Pediatric passenger experiencing a severe migraine attack with neurological deficit. Loss of Ngapain vision. ke Bandung? Nggak ada yang aneh, nggak ada yang seru. Symptoms progressing rapidly. Request immediate vectors and priority straight in approach to Miami International. American 186. Nggak ada yang seru di Bandung mah anjing. Airport 1 is on short final runway and move with air Meet up sama anak si Rama. Table 18, condition and time critical. Neurological symptoms worsening. Speech Jeritan. deteriorating. Motor control declining. Child barely responsive. Medical professional on board recommends Bukan immediate anak siapa emergency tuh? evaluation. Request immediate arrival. American 186, clearance denied. All instructed. Any unauthorized approach to FAA review and administrative action. Confirming a VIP arrival is being Teman, prioritized. oh. Life-sensitive pediatric neurological emergency with progressive deficit. American 186. Orang Procedures Bandung, are mandatory. Bes. Landing without clearance, Aduh, subject to halus. certificate action and removal from duty. Understood. I'm responsible for every soul on board. The child's neurological status is deteriorating by the minute. Dia di Safety of flight Pasteur, requires oh priority iya. landing. American 186, last advisory. Federal law enforcement staged at the gate. Continuing the approach will result in post-landing administrative processing. Copy advisory. Safe landing comes first. Mayday, mayday, mayday. American 186 declaring a medical emergency. One petite tenderloin for Chef Rush. Petite? You calling me petite? I'll show you petite. Score to me. Now slice the beef. Salt. More salt. More. I'm just the waiter. Bigger. Bigger. Mana anjing ah? Grab the meat. Try the meat. Slice the meat, damn it. Salt the meat. Slice it. One petite tenderloin. Oh, mah, tahu nggak sih kalau mau gaya rambut ini tuh nggak extension, apalagi extension anjing lila. The boyfriend brushed off her words. A moment later, while the couple was eating, the girlfriend saw the young guy crying while talking on the phone. The boyfriend noticed she was looking at the young guy and got irritated. Why are you staring at that loser? You should be staring at me, your boyfriend. Just then, an Anjing, arrogant woman capek approached aing. the young guy, grabbed his flip phone, and smashed it on the ground. The young guy was in tears, and people walked by without helping him. However, the girlfriend stood up and wanted to help the young guy, but her boyfriend stopped her. What are you doing? We're on a date. I'm the only one you should be giving attention to. No one else. Don't be stupid. No one is helping that poor loser. I couldn't care less what other people think. She quickly ran to the young guy and asked, "Are you okay?" The guy tearfully said, "I was just talking to the hospital where my dad got taken to a few minutes ago because he had a heart attack." The girlfriend was shocked and asked why he couldn't drive to the hospital. The guy replied, "I can't afford to buy a car because I'm still in school and haven't found a job. And my dad has been working 2 jobs just to make ends meet, but we still don't have enough savings for other things." The girlfriend was in tears and said she could get the guy to the hospital to see his father. But then the boyfriend came out and angrily said, "You can walk home with that loser, bye. I don't want to see you ever again." And then he drove away. The girlfriend called an Uber for the young guy. A while later, they arrived at the hospital and went into the Nah. father's room. The girlfriend asked the guy if they Bagian had enough to catok pay for the menyatok hospital. menjadi The guy satu. said, "My father has insurance, but it doesn't cover hospital. Tunduk. I'm worried that we don't have enough to pay." The girlfriend went to ask a nurse about the cost of the father's treatment and was told it was $15,000. She went back to the guy and reassured him, "Don't worry about the bill. I'll take care of that for you." The guy was in shock. "Really? We just met. How are you so kind to us?" She smiled, because the world would be a better place if we all treated each other with love. She took out her business card and handed it to the guy. "I work as a recruiter, and I can help you get a job so you can support your father." The guy tearfully said, "You are a beautiful angel. Bang From the heart, the Hawa. world would be a better place if we all showed love and compassion." A young couple. Why does Michael Jackson's family refuse to let anyone see his gravesite? These 3 signs suggest they might be hiding something. The king of pop, Michael Jackson, has been gone for more than a decade. Yet oddly Hantu. enough, fans have still never seen his grave. And the real reason is darker than you think. First, his body may have never been buried at all.
Michael once said he was terrified of being buried alive or being disturbed after death. So after he passed, in order to honor his wishes, his family reportedly kept his body in a secret underground chamber beneath the family estate. The grave is just a cover. Second, his grave has no name because Michael had an enormous global fan base, and because he had dealt with extreme fans and stalkers while he was alive, his family feared that after his death, his gravesite would be targeted, possibly even stolen, just like what people attempted with Elvis. For safety reasons, they buried him in the Great Mausoleum at Forest Lawn, a resting place for many Hollywood legends. His close friend Elizabeth Taylor is buried there as well. This mausoleum is extremely private and does not allow any fans to visit. Why does Michael Jackson... Imagine making $50,000 in one day, working only 10 days a year, and still pulling in at least $300,000 annually. Sounds crazy, right? Would you take a job like that? This is the life of Alaska king crab fisherman, one of the most intense and dangerous jobs in the world. King crab sells for around $20 per pound, and the bigger ones go for much more. Udah lurus dulu, catok lurus dulu aja, gak akan benar. Kakak, iya akun besarku ke band. Kenapa sayang? Kenapa sayang? The risk is real. On average, one fisherman dies every week during crab season. That's why this job is known as one of the most dangerous professions on the planet. High pay, high... Kakak cantik banget, amin. Terima kasih, aku cewek loh sayang. Ini belum dandan loh, apalagi aku kalau udah dandan. Cobain. Apa sih sabel ini? OTW guys, temen aku OTW guys. 1 kilo? Yup, itu bukan papuyu biasa. Temen aku tapi giant OTW string. guys. Varietas super asal Bangladesh yang dibikin makin gila ukurannya setelah diseleksi bertahun-tahun di Thailand. Pembibitannya mirip papuyu lokal. Induk disuntik hormon, dipijahkan, ditetaskan. Tapi versi giant ini beda kelas. Telurnya lebih banyak, larvanya lebih kuat, dan pas ditebar di kolam tanah, pertumbuhannya ngebut banget. Soal makan jangan ditanya, mereka super rakus. Pelet tinggi protein 2-3 kali sehari langsung dilahap habis. Papuyu ini sudah bisa panen buat konsumsi saat berumur 6-8 bulan. Tapi kalau mau yang ukuran monster, rawat aja sampai setahun biar harganya jauh lebih mahal. Karena jumbo itu langka dan peminatnya banyak banget. Gimana? Berani coba pelihara yang satu ini? What are you doing over here? Tunggu guys, tunggu guys. The way you chilling over here, looks like you're trying to get smoked or what, my boy? Trying to get smoked? What do you mean trying to get smoked? I don't know, like the homie told me there was a guy over here shirtless, he's trying to get smoked, so... It's just So you want the smoke? Huh? So you want the smoke? Why are you getting aggressive? You say you want smoke. What's smoke? I want all the smoke. I want all the smoke. Why are you getting mad, my boy? Because you asked me if I wanted to smoke. What's But up? why are you getting aggressive on Because me? you said if I want to smoke. You want to smoke, bro? I want to smoke, yeah. So let's smoke. What's up? Okay, so I got like the Newport. Bro, I thought you wanted to fight, bro. You want to get it or no? You want to fight right now? Nah, I just want to give you some smoke. Nah, I won't smoke that, bro. That shit.
out of here, bro. Pack You it don't up. want it? Nah. But you wanted to get down, or You wanna fight, bro? We can fight. no? Like you want to get down? Yeah, I wanna get down. All right, let's get down. Wait, we're filming from right there. Like you see it? What are you doing over here? Chilling with something. Hey, like the way you're chilling over here, it looks like you're trying to get. Janganlah aku. Mei, aku udah pulang. Mau pergi lagi. Pergi lagi, pokoknya mah aku nggak bisa diem anjing. Aing mah betah di Jakarta. Aku pulang USG neng. Sehat-sehat langsung langsa sayangku. Nah. Dengarkan aku, jangan ngerokok wae, kata dokter. Bener kan? Cek aing naon? Langsung ngerokok wae. Anjing. Kesel aing mah nyarek teh lain lebar loko. Nya anjing. Kenapa ya nggak bisa dibilangin orang teh? Akun besar ke band. Itu siapa sih akun besar ke band? Akun besar ke band kontol. Penantian.